نمبر میں کون ہے کیس میں؟ جو صبح کا کیس تھا یہ سید اصغر حسین سبزواری، یہ کیس ہے کاشف محمود کا. آپ کس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ نے صبح کا کیس، یہی ایشو ہے آپ کے کیس میں. آپ لائف ٹائم بین سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں سمپل بتا دیں، لائف ٹائم بین اور 5 year بین اور نو بین. لائف ٹائم بین. سو ماشاء اللہ آپ خود ہیں تو آپ آتے نا سامنے، ہم آپ بار بار پوچھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہمیں معاونت چاہیے نا، کہ اچھی بات ہے کہ آپ ماشاء اللہ سینئر وکیل، ہم بھی looking for some senior counsel to canvass the other point of view as well so we can understand it properly. خیر آپ نے ساری باتیں تو سن لی، آپ بیٹھے ہوئے تھے نا صبح سے. نہیں سن لی نا ساری باتیں. ہم آج اجرن کریں گے، اب تو 3 بج گئے، تو یہ لوگ بھی آ جائیں، شاید ان کے لیے کل مشکل ہو آنا، پرسوں پہ رکھ لیتے ہیں پھر یہ کیس. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی اینی ون کین سپورٹ، آپ کس کا نام تجویز کریں جس کو ہم مائیکل بنا دیں، کیونکہ دوسرا کینوس کرے ویو پوائنٹ. مائیکلز تو خیر نیوٹرل ہوتے ہیں، مگر کیونکہ وی ہیو دی سینئر کاؤنسل ہیئر آلریڈی، the president is here, Mr. مخدوم علی خان is here, and sort of a number of other attorney general is here. آپ بھی ادھر ہو. فیصل صدیقی صاحب ہو سکتے ہیں. Case, Mr. Munir Malik was amicus. He was amicus then. Then we saw these. There were a number of Mr. Asma Jahangir was there. Munir Malik sir was amicus then. SAMAA TV. Whether he will be, how well he is. Review links In SAMAA TV. No, but I thought the respondents would be opposing this. The respondents in these cases would not be opposing would be supporting the lifetime ban. Mr. Maktoum Ali Khan, you won everyone over. So all the respondents are now against the lifetime ban. I don't understand. So who? In fact, my lord, the opposing side, they were initially aware of the fact that it must be a lifetime. Prior to that, in 2018, we are those who are making out that we should not be given a lifetime here for the 5 years. So only one thing is this, my lord, the whole scenario, I want to just add one thing, that is that a declaration and the conviction, these are the two words which are very necessary to be adjudicated by this honorable court. The one thing is this, that the conviction which has been maintained by any criminal court, that has to be given a kind of the seal of legality may be coming from the Election Commission of Pakistan, because in that the original trial court has to send the record of that case to the commission, so that afterwards that can become into the force through the legality, that next time اب ایک آدمی کو سزا ہو گئی، ایک آدمی کو for 2 years under 199 200 of the RUPA or the now presently Election Act, or under 471, that conviction will thereafter be sent to by that court to the commission, Election Commission. The Election Commission will then going to file a complaint against the. آپ مختصر بات کریں نا، آپ اپنی تقریر کر رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کہنا چاہتے ہیں. 1F کی جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی وہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ سے سٹارٹ ہوں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس کا فائدہ کیا اس بات کرنے کا؟ یہ فائدہ ہے کہ بغیر سزا کے آپ کہتے ہیں کہ بغیر کورٹ کے کنوکشن کے آپ کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کسی کو نہیں کیا جا سکتا. نہیں سر، نہیں، کورٹ اور کورٹ جو الیکشن کمیشن کو پھر بھیجے گی اور وہاں سے کمپلینٹ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں 62(1)(f) کے اوپر پوسٹ کنوکشن. جی سر. ثناء اللہ بلوچ صاحب، یہ دیکھیں بہت پیچیدہ آئینی قانونی مسئلہ ہے. یقیناً آپ پارلیمانی ممبر رہے اور اچھی طرح سے آئین کو سمجھتے ہیں، مگر ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وکیل کرنا چاہیں، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا لائف ٹائم بین کو، تو کیونکہ یہ اس میں ذرا ہمیں تشریح کرنا ہوگی، تو ذرا یقیناً آپ کی مہارت ہے پارلیمانی مہارت، مگر یہ ذرا بہت ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، تو ہم آپ کو ایک موقع بھی دیتے ہیں. اگر آپ کسی وکیل کو کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے.
तो आप कर लीजिए, ठीक है। हम आपकी बात हम नोट कर ली, मगर वो देखें फिर हमने जितने बहुत सारी आर्गुमेंट डिस्कशन यकीनन आपने सुने होंगे, तो आप अगर कोई करना चाहे वकील हम कर लें, तो हम परसों पे फिर इसको रखते हैं, परसों केस 11:30 बजे। मैं सर इसमें CMA first application RO has rejected my nomination papers on the ground that disqualification is perpetual and for life. इसीलिए तो हम चाह रहे थे ना once and for all सुप्रीम कोर्ट बैठ करके ये तायुन कर ले, बिकॉज एक RO कुछ करेगा, दूसरा RO कुछ करेगा। अच्छा मिस्टर मखदूम अली खान, one other issue, My lord. one is, you know, you win all or lose all. One is the middle way. The middle way is that Al-Samrez was the law undid its effect. Can we have the list of those cases where a non-obstante clause, irrespective of anything held in a judgment, and they were sustained? Because that could be the middle way, that we don't touch the judgment, but now that the law has come, it occupies the legislative domain. This is one aspect. The other aspect which has not been touched upon is that we have only read the constitutional provisions so far. Most of these cases deal with the earlier election laws, which was ROPA, Representation of the People's Act 1976. Did that law or the Election Act of 2017 provide any term for disqualification, or it simply reproduces the language of the Constitution? Because I'm familiar with ROPA, I'm not so familiar with the subsequent enactment of 2017. So if you can consider those as well, that does the law say anything at all? And the third thing which I want you to attend to is, did either law, ROPA or the Election Act of 2017, prescribe a period of disqualification which was not mentioned in either 62 or 63? Are you clear with the queries? Yes, my lord. Yes, my lord. And for everybody else as well, these queries they can attend to. My lord, and I will request any of my colleagues, if they want to put a particular query, that you all can come prepared on that. My lord, with one request and leave of your lordship. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेटिव रिपील के ऊपर आप थोड़ा जी सर, उस पे यही मैं रिक्वेस्ट करने लगा था चीफ जस्टिस साहब से कि दोज बंडल्स आर आल्सो रेडी, दैट लिस्ट इज रेडी, योर लॉर्डशिप विल हैव टू अलाउ मी टू फाइल a couple of more bundles. मैं समझा नहीं, wasting a lot of paper. Which bundle? वो सर लिस्ट ऑफ केस लॉ मैंने बनाई हुई है, ये सबके लिए बना दें। जी सबके नहीं है, अभी भी सबके नहीं। आपको नैब केस में भी कहा था कि iPads दे दें हमें, सेव पेपर। मालॉर्ड, इस इशू पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पेपर बुक्स बना ली हैं, वो वैलिडेटिंग जो क्यूरेटिव लेजिस्लेशन के ऊपर केस लॉ है, मैंने ऑलरेडी। तो आपको चले एक दिन का मौका मिल रहा है जी, अगर कोई और क्वेश्चन एनी ऑफ माय कलीग्स वांट टू आस्क, नॉट यू, आई एम सेइंग, आई रिक्वेस्टिंग माय कलीग्स very serious question of ready with these queries. Briefly, my lord, the citations are already there in the CMA which I have filed, but these will be submitted separately as well. Please attend to the question of repentance, which SAMAA Baloch specifically records. My lord, yes. तो ये जरा आप वो भी आप जरूर देख लीजिए। My lord, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ है इन्हीं अपील्स में, जो जिसपे I would request my lords to also adjudicate, and that is what is the effect of suspension of sentence of a convicted person? Is it one thing we've already noted in our original order, which was a 3-member bench order. Of course, if my colleagues want to add to it, that we will stay clear of criminal cases, pendency. We are just going to restrict on qualification and disqualification, because elections are. इस केस से तो नहीं ताल्लुक। My lord, वो जजमेंट उसके अपील में मैं आया हूँ और वो सस्टेन हो नहीं सकती, because that judgment is in violation of a number of judgments of the Supreme Court. वो जजमेंट बेसिकली उसका इफेक्ट ये है। हम प्रिंसिपल ऑफ लॉ तयन करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस हो सकता है हम उनको अलग कर दें, फिर सुने, छोटी बेंचेस सुने। ये 7 मेंबर बेंच अगर सुनने बैठ जाए तो पूरे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम सुनते
सिर्फ प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है आर्टिकल 63(1)H को, जो हमने अभी बात में सुन लेंगे आपको। आपने जो कंसाइज स्टेटमेंट दिया, नंबर क्या उनका? माय लॉर्ड, उसका मेरा नंबर है जी 8, CMA नंबर 8 है माय लॉर्ड, और इस पे केस लॉ भी माय लॉर्ड मैंने सारा जो मैंने कोट किया हुआ, मैंने उसकी पेपर बुक्स भी बनाई हैं माय लॉर्ड। आपकी CMA कौन सी? Mine is 6, my lord. So what we do today, we'll observe loudly, and that I'm sure will be recorded. If anyone wants to canvass the contrary point of view, not to come and make a speech, but attend to the constitutional provisions and the law, we are ready to hear it. The contrary view being that it's a lifetime ban. So because most of you are in support of a 5-year ban or no ban at all. So that offer is open to everybody. If we consider, we will appoint amicus as well, but at short notice, whether they can render even that assistance or not, because this has to be wrapped up very quickly one way or the other, because every returning officer should not be left confused what he has to do. I'm sure you all agree to that extent. Whatever it is, it should happen once and for all. And my CMA number 1 for stay is fixed today. Regarding the RO in civil appeal number 1946/2023, we've been disqualified. My lord, RO has held that he is disqualified for life, regardless of section 232(2) and regardless of orders passed by my lord. नहीं तो हम देख लेंगे ना, अभी हम अपील में जाएंगे ना, अपील तो कर लेना अपनी राइट्स ऑफ। As an abandoned caution, we have. हाँ तो वो कर लीजिए ना, पता नहीं हम किस तरफ फैसला करें। अगर हमने आपके फेवर हो गया तो उसका इफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। I had drawn your attention to the 4 points which Ishaq Haqqani's case the court had left open with regards to which court would it be to give the declaration, the procedure to be followed, the standard of proof and the locus standi. It is PLD 2015 Supreme Court 275. At page 283, these 4 issues are identified but were left unanswered. So if my lords, and this is also for posterity because this declaration of law, now we are looking at the time limit which is to be applied to this declaration of law, but how this declaration is to in fact be given is also something very important. 2015 Supreme Court, PLD 2015 Supreme Court 275, Ishaq Haqqani versus